Dear students, we are meeting through the net after a gap of 3 months. I hope you have enjoyed these holidays safely at your home with your parents. I request you to remain safe till the situation become normal from this COVID-19 which is threatening us. I don't know when the situation will become normal and we will meet in the regular classroom. When I informed to your class teacher regarding the online classes, she immediately accepted and started this novel idea. I thank her on behalf of me as well as on behalf of you and your parents. Already we have received the textbook of standard 12th. As soon as we receive the instructions from the government, we will issue the same to you. Till that time, to engage you, we will have some classes. You know, in the Zoology, the first lesson is reproduction in organisms. You know, reproduction in organisms. Reproduction, which is one of the fundamental features of all the living beings. The fundamental feature of all the living beings, reproduction. If you take this reproduction is broadly divided into two types. One is asexual reproduction and the other one is the sexual reproduction. As you know that in asexual reproduction, no reproductive or germ cells are produced. That's why the asexual reproduction is otherwise known as somatogenesis or the blastogenesis. If you take this asexual reproduction, the asexual reproduction may take place among the organisms by fission, by sporulation, by encystment, by fragmentation, by strobilization, or the various ways of the asexual reproduction. So there is a fission, there is sporulation, there is encystment, there is strobilization, there is fragmentation, even there is one another type, gemmule formation. So various kinds of asexual reproduction are there. Fission, the existing animal body divides, cleaves. That's what we call it as the fission, F-I-S-S-I-O-N. If you take this fission, the fission is of two types. One is binary fission and another one is the multiple fission. Whether the binary fission or the multiple fission. So you see the difference, binary fission. The existing animal cell divides into two, binary by 2. Multiple fission, the existing animal body divides into number of organisms, multiple fission. In this fission, either binary or multiple, it has two stages. You know, one is a karyokinesis, that's a division of the nucleus. The other one is a cytokinesis, that's a division of the cytoplasm. Like that, karyokinesis and the cytokinesis are the two parts of this fission. Let us take the binary fission. The binary fission
the existing body. Let's take in the case amoeba. Amoeba is the best example for binary fission. The nucleus, first of all, by nucleokinesis or by amitosis divides into two, followed by the nuclear division. The cytoplasm divides. So the existing amoeba divides into two amoebae. If you take this binary fission, the binary fission may be simple irregular binary fission, it may be transverse binary fission, or it may be longitudinal binary fission, or it may be oblique binary fission. Simple irregular binary fission. You know the body of amoeba, which is irregular. As a shape of the body is irregular, where we say that we see the simple irregular binary fission. Nucleus divides into two, that is the nucleokinesis, followed by that the cytoplasm divides into two, cytokinesis, the existing amoeba divides into two. Since the body is irregular, so simple irregular binary fission. Then if you take this one, the transverse binary fission. The transverse binary fission takes place in the case of paramecium, the slipper animalcule. In paramecium, the animal body divides into two in the transverse plane. So in the transverse plane, it divides into two. So transverse binary fission. The third one is a longitudinal binary fission. See, in the case of the ciliates, the flagellates such as the euglena, the animal body longitudinally divides into two. When the animal body longitudinally divides into two, the two euglenae are produced. So longitudinal binary fission. And the fourth one is a oblique binary fission. If the fission takes place in the oblique plane, slanting plane, it is the oblique binary fission. So simple irregular is there, transverse is there, longitudinal is there, oblique is there. There are four kinds of binary fission is there. So the other one, as I already told you, is the multiple fission. First of all, the nuclear division takes place. The nucleus divides into number of nuclei, followed by the nuclear division. Even the cytoplasm divides. Each fragment of the cytoplasm gets a nuclear fragment. So the animal body divides into number of animalcules. So that we call it as the multiple fission. Sporulation. So that is the binary fission and multiple fission or the fission. Sporulation. In amoeba or in the case of euglena, during the unfavorable season, they produce a tough coat around themselves. That we call it as the cyst. That now the animal within the cyst is termed as the spore. Within that spore, so the formation of spore is known as a sporulation. Then within that spore, the animal undergoes division, and mainly by multiple fission. But all these younger ones remain within the spore. When the favorable season returns, the wall of the spore breaks. The young ones are liberated. So that is, the sporulation is there. Like that, in the case of sponges,
that belongs to the phylum Porifera. There is a type of reproduction. That reproduction, that we call it as the gemmule formation. G-E-M-M-U-L-E, gemmule formation. Within the body of the sponge, the numerous cells are collected. These cells are covered by a cover. This also, the gemmule formation also takes place during the unfavorable season. You know, the gemmule is different from that of the spore. In the case of the spore, that is, the cyst is formed, within that only the spore is there. Now, but in the case of the gemmule formation, the cells are collected. The cells are surrounded by a cover. Of course, both takes place during the unfavorable season. When the season becomes normal, the wall breaks, the gemmules are liberated. That we call it as the gemmule formation. Then budding is there. Budding is once again a type of asexual reproduction. A bud emerges from the wall. It grows. As a result of that, it gains or increases in its size. In the case of coelentrates, especially among the hydra, in hydra, the bud will appear from the ectoderm. So, there is an outward bulge from that ectoderm. That bulge begins to grow. Within that, even the endoderm also grows. The cavity of the body, that is a gastrovascular cavity, C is pushed inside the bud also. So like that, a young one develops from the parent body. That's what we call it as the budding. If you take the budding is of two types. One is the exogenous budding and another one is the endogenous budding. If you take the exogenous budding, the budding that we see in the case of coelentrates or the hydra, there will be outward growth that later develops further, gets tentacles, everything. So this type of budding we call it as the exogenous budding. Endogenous budding. In the case of the endogenous budding, multinucleate organisms such as serration, one of the protozoa, the body has numerous nucleus. In the multinucleate organisms such as serration, numerous buds are formed within the body. Then later the buds come out. So if the buds are formed within the body, then it is known as the endogenous budding. Then if you take this strobilization, in the case of strobilization, the new segments, especially in the case of the flatworms, that is a Taenia solium, the new segments are budded off from the neck region. These segments are known as strobila. So, in tapeworm, new segments are formed from the neck region. Such segments are known as a strobila. The process of formation of strobila is known as the strobilization. Once again, in tapeworm, we see one more phenomenon. The phenomenon that we see in the case of tapeworm is the apolysis. The last segment of the tapeworm is known as the gravid proglottid, which has
developed ova within it. Here, the last proglottid, that we call it as the gravid proglottid, loaded with ova, detaches from the body of the tapeworm, moves out. That we call it as the apolysis, that we see in the case of the tapeworm. So, the asexual reproduction may be fission, or it may be sporulation, it may be gemmule formation, it may be budding, or even it may be strobilization. அப்போ மாணவர்களே, நம்ம இனப்பெருக்கத்தை பார்த்தோம்னா உயிரின் அடிப்படை பண்பு இனப்பெருக்கம். அந்த அடிப்படை பண்பான இனப்பெருக்கம் ரெண்டு வகையாட்டு காணப்படுது. ஒன்று ஏசெக்சுவல் பாலிலி, மற்றொன்று செக்ஷுவல் பால்முறை இனப்பெருக்கம். அப்போ இந்த பாலிலி முறை இனப்பெருக்கம் இன செல்கள் எதுவும் அங்கே உருவாவதில்லை. இன செல்கள் உருவாகாத அந்த இனப்பெருக்கத்தை தான் நாம் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம். இந்த ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பார்த்தோம்னா இது பிளத்தல் மூலமாகவோ, ஸ்போர் உருவாவதன் மூலமாகவோ, முகிழ்தல் மூலமாகவோ, அல்லது கண்டங்கள் உருவாக்கம் மூலமாகவோ, ஜெம்மியூல் உருவாக்கம் மூலமாகவோ நடைபெறலாம். பிளத்தல், இருக்கக்கூடிய விலங்கினுடைய உடல் இரண்டாகவோ பலவாறாகவோ பிளத்தலையே நாம் பிளத்தல் என்று சொல்லுவோம். இந்த பிளத்தல் அடிப்படையாக இரு நிலைகளை கொண்டது. ஒன்று உட்கரு இரண்டாக பிரிதல், நியூக்ளியோகைனசிஸ். இரண்டு சைட்டோபிளாசம் இரண்டாக பிரிதல், சைட்டோகைனசிஸ். இந்த பிளத்தல் இருவகைப்படும். ஒன்று இரண்டாக பிளத்தல், இருக்கக்கூடிய விலங்கினத்துடைய உடல் ரெண்டாக பிரிந்ததெனில் அந்த ரெண்டாக பிளத்தல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன். முதலில் உட்கரு ரெண்டாக பிரிகின்றது, அதைத் தொடர்ந்து சைட்டோபிளாசம் ரெண்டாக பிரிகின்றது. இதை இரண்டாக பிளத்தல் என்று சொல்லுவோம். நாம் அமீபாவிலே பார்க்கக்கூடியது இந்த பைனரி ஃபிஷன் சொல்லக்கூடிய இரண்டாக பிளத்தல். அமீபாவில் அது உண்டு, யூக்ளினாவிலே உண்டு, பாரமீசியத்திலே உண்டு. அந்த இரண்டாக பிளத்தலை எடுத்துக்கொண்டோம் எனில் அந்த இரண்டாக பிளத்தலானது 4 வகை காணப்படுகின்றது. எளிய ஒழுங்கற்ற இரண்டாக பிளத்தல். அமீபாய்க்கு உருவம் ஒழுங்காட்டு கிடையாது, அதுக்கு உருவம் ஒழுங்கற்ற உருவம். அதுக்கு நியூக்ளியஸ் ரெண்டாக பிரியுது, சைட்டோபிளாஸ் ரெண்டாக பிரியுது. அப்படி இருக்கக்கூடிய அமீபா ரெண்டாக பிரிஞ்சுன்னா ஒழுங்கற்ற ரெண்டாக பிளத்தல். படுக்கை வாட்டு இரண்டாக பிளத்தல். பாரமீசியம்னு சொல்லக்கூடிய உயிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது கிட்டத்தட்ட நம்முடைய காலணிக்க வடிவம், செருப்புக்கு வடிவம் இருக்கும். அதனால் ஸ்லிப்பர் அனிமல் கியூர்னு சொல்லுவோம். இந்த பாரமீசியமானது படுக்கை வாட்டில் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று, அப்படி 2 துண்டாட்டு செருப்பு வடிவத்தில் இருக்கும். 2 துண்டு, மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று, படுக்கை வாட்டில் ரெண்டாக பிளத்தல். செங்குத்தாக ரெண்டாக பிளத்தல். ஃப்ளாஜலேட்ஸ் யூக்ளினா எடுத்துக்கிட்டோம்னா, யூக்ளினாயை பார்த்தோம்னா யூக்ளினா மேலிருந்து கீழே ரெண்டாக பிரியும். இப்படி மேலிருந்து கீழே ரெண்டாக பிரிஞ்சுன்னா அதை நாம் செங்குத்தாக ரெண்டாக பிளத்தல்னு சொல்லுவோம். சரிந்த நிலையில் ரெண்டாக பிளத்தல், ஒப்ளிக் ஃபிஷன். இது நாட்டிலுக்கான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கடல்வாழ் புரோட்டோசோவாவும். அந்த நாட்டிலுக்கான்னு சொல்லக்கூடிய கடல்வாழ் புரோட்டோசோவாய்க்க உடலானு சரிந்த நிலையில் ரெண்டாக பிரியும், ஒப்ளிக் ஃபிஷன்னு நம்ம சொல்லுவோம், பைனரி ஃபிஷன்னு. அப்போ இந்த 4மே பைனரி ஃபிஷனுடைய வகைகள். மாறாக மல்டிபிள் ஃபிஷன், பலவாறாக பிளத்தலை பார்த்தோம்னா பலவாறாக பிளத்தல் மேலும் உட்கரு ஏராளமான சின்ன சின்ன உட்கருக்களாக பிரியுது. ஒவ்வொரு உட்கருவும் உட்கரு பிரிதலை தொடர்ந்து சைட்டோபிளாசமும் எத்தனை உட்கரு துண்டுகள் காணப்படுகின்றதோ அத்தனை துண்டுகளுக்கு சமமாக சைட்டோபிளாசமும் பிரிகின்றது. ஒவ்வொரு உட்கருவும் ஒரு சைட்டோபிளாச பகுதியை பெற்றுக்கொள்கின்றது. இப்படி நடந்ததுன்னா இதை நாம் என்ன சொல்லுவோம், பலவாறு பிளத்தல்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ஸ்போரிலேஷன், ஸ்போர் வழியாக இனப்பெருக்கம் செய்தல். சாதகமற்ற சூழல்ல தன்னுடைய உடலை சுற்றி
ஒரு உரை ஒன்றை உருவாக்கி கொள்ளும். பொதுவாக என்னது, இந்த ஒரு செல் உயிர்கள் புரோட்டோசோவாக்கள் இப்படி உரையை உருவாக்கி கொள்ளுது. அந்த உரையை உருவாக்கக்கூடிய நிகழ்வை நம்ம என்ன சொல்லிக்கிடுவோம், என் சிஸ்டமெண்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த என் சிஸ்டமெண்ட் அந்த உரைக்கு உள்ளாடி அந்த உயிரோட இருக்குது. இப்போ உரைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரியை நம்ம என்ன சொல்லிக்கிடுவோம், ஸ்போர்னு சொல்லிக்கிடுவோம். இந்த ஸ்போரானது தகுந்த சூழலில் மேல் சாதகமற்ற சூழல். இப்போ சாதகமற்ற சூழல், இப்போ யூக்ளினாய் பார்த்தோம். யூக்ளினா நன்னீரில் வாழக்கூடியது. அது வாழக்கூடிய அந்த நன்னீர் நிலையில் தண்ணீர் வற்றிக்கிட்டே வருது, கோடை காலம். அதால் தாக்கு பிடிக்க முடியலை வெப்பத்தை. அப்போ என்ன செய்திருது, தண்ணி சுற்றி ஒரு சிஸ்ட் ஒன்று உருவாக்கிடுது. ஆனால் சிஸ்டுக்குள்ளே ஸ்போராட்டு உயிரோடு தான் இருக்குது. மழையெல்லாம் பொழிந்த பின்னாடி சாதகமான சூழல், அது வாழ்ந்த அந்த நீர்நிலையில் நிறைய தண்ணீர் பெருகியாச்சு. இப்போ என்ன செய்யுது, அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்போர் இரண்டாகவோ பலவாறாகவோ பிரிகின்றது. ஸ்போர் இரண்டாகவோ பலவாறாகவோ பிரிந்து உள்ளே இருக்குது. சாதகமான சூழ்நிலை வந்த உடனே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரிகள் எல்லாம் ஸ்போர் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்ட் உடைந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரிகள் எல்லாம் வெளியே வருது. அடுத்து நம்ம பார்த்தோன்னா ஜெம்மியூல் உருவாக்கம், ஜெம்மியூல் ஃபார்மேஷன். பொரிஃபராய் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பொரிஃபராயில் கடற்பஞ்சு, நன்னீர் பஞ்சுகள், இதுக்கு உடலுக்கு உள்ளாடி நிறைய செல்கள் வந்து கூடும். அந்த செல்களை சுற்றி ஒரு உரை இருக்கும். ஆனால் இந்த உரையானது ஸ்போரை போல கடினமானது அல்ல. அந்த ஸ்போரை போல கடினம் இல்லாத அந்த உரைக்குள்ள ஏராளமான செல்கள் இருக்கும். எப்போ சாதகமான சூழல் திரும்புதோ, சாதகமான சூழல் திரும்பும்போது அது இயல்பான அந்த உள்ள வெளியில் இருக்கக்கூடிய உரை உடைந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாம் வெளியே வருது. அப்போ நாம் ஸ்போருலேஷன்னு சொல்லுவோம். அதே போல் பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ராபைலைசேஷன், புதிய கண்டங்கள் உருவாக்கும். நாடாப்புழுவுக்கு கழுத்து பகுதியில் புது புது கண்டங்கள் உருவாகிட்டே இருக்கும். இந்த கண்டங்களை தான் நாம் ஸ்ட்ராபைலான்னு சொல்லுவோம். அப்போ கண்டங்கள் உருவாக புதிய புதிய கண்டங்கள் உருவாக பழைய கண்டங்கள் பின்னோக்கி தள்ளப்படுகின்றது. அப்போது இதை நாம் ஸ்ட்ராபைலைசேஷன்னு சொல்லுவோம். அதே போல் இந்த நாடாப்புழுவில் இன்னொரு பண்பை நம்ம பார்க்க முடியும். நாடாப்புழுவில் உடலின் கடைசி கண்டம் 800 ஈவன் மோர் தென் 800 செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். கடைசி கண்டத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா கிரேவிட் ப்ரோக்ளாட்டிட்னு சொல்லுவோம். இந்த கடைசி கண்டமான கிரேவிட் ப்ரோக்ளாட்டிட் ஒரு சூழலில் உடலில் இருந்து தானாகவே நீக்கப்படும். உடலில் இருந்து தானாகவே நீக்கப்படக்கூடியதை நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா அப்போலைசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா கண்டங்கள் உருவாதல், ஸ்ட்ராபைலைசேஷன் இருக்குது. முகிழ்தல், பட்டிங். தாவரங்களில் அந்த கிளையிலிருந்து புதிதாக ஒரு கிளை தோன்றுவது போல விலங்கினங்களையும் புதிதாட்டு அருகிலிருந்து ஒரு உயிரி உருவாகி வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த முகிழ்ந்து வருதல், விலங்கினத்துக்கு உடல் இருக்கும். விலங்கினத்துக்கு உடலில் பக்கவாட்டிலே ஒரு சிறிய முகிழ் ஒன்று தோன்ற ஆரம்பிக்கும், பட் ஒன்று தோன்ற ஆரம்பிக்கும். பட்டு வளர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை பட் வந்தோடனே என்ன செய்யும், அந்த பட்டானது தாய்க்கு உடலில் இருந்து தனியாட்டு பிரிஞ்சு போயிடும். இந்த முகிழ்த்து வளர்தல்னு சொல்லக்கூடியது பட்டிங் 2 வகை இருக்குது. எக்ஸோஜினஸ் பட்டிங். ஹைட்ராயை பொறுத்தவரையில் ஹைட்ராக்கு என்ன செய்யும், வெளியில் ஒரு எக்டோடாம் இருக்கும், உள்ள ஒரு என்டோடாம் இருக்கும். இந்த எக்டோடாமுக்கும் என்டோடாமுக்கும் இருக்கும், அதுக்கு உள்ள ஒரு குழி ஒன்று இருக்கும். நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம், சீலன்றான்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஹைட்ராயில் முதல்ல என்ன செய்யும், வெளியில் எக்டோடாம்லேருந்து ஒரு அவுட் புஷிங், ஒரு வெளித்தள்ளல் ஒன்று தோன்ற ஆரம்பிக்கும். அந்த எக்டோடாம்லேருந்து தோன்றக்கூடிய அந்த வெளித்தள்ளலை பார்த்தோன்னா எக்டோடாம்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த வெளித்தள்ளல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்குள்ளாடி என்டோடாமும் வளர ஆரம்பிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையான நினைச்சியும் அதில் டெண்டக்கிள்ஸ் எல்லாம் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். அப்போ இதை நம்ம எக்ஸோஜினஸ் பட்டிங்னு சொல்லுவோம். இதோட சேர்ந்து என்டோஜினஸ் பட்டிங்கினோட இன்னொரு வகை இருக்குது. இந்த என்டோஜினஸ் பட்டிங் நம்ம எங்கே பார்க்கும், செரேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு உயிரியில் பார்க்கும். இந்த செரேஷன் ஆனது மல்டி நியூக்ளியேட். அதுக்கு உடலில் நிறைய நியூக்ளியஸ், ஒரு சில உயிரி தான் மல்டி நியூக்ளியேட்.
இந்த மல்டிநியூக்ளியேட் உயிரியான செரேஷனை பார்த்தோம்னா செரேஷனுக்கு உள்ளாடி நிறைய பட்டு உள்ளே தோன்ற ஆரம்பிக்கும். இப்படி உடலுக்கு உள்ளே தோன்றுச்சுன்னா அதை நாம் எண்டோஜீனஸ் பட்டிங்னு சொல்லுவோம். அப்போ இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன், தட் இஸ் தி பாலிலி முறை இனப்பெருக்கம்னு சொல்லுவோம். இட் மே பி பை பட்டிங், பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷன் ஆர் ஸ்போரிலேஷன் ஆர் ஈவன் by fragmentation or even by strobilization, gemmule formation, budding, all these are, we call it as the asexual type of reproduction. Here I said about the fragmentation. For that there is regeneration. Regaining the last part is known as the regeneration. The regaining the last part, that is a regeneration, is of two types: morphollaxis as well as the epimorphogenesis. So regaining the last part is known as the regeneration. The regeneration is of two types: morphollaxis as well as the epimorphogenesis. Morphollaxis, which is more common among the lower organisms, belongs to the phylum Porifera as well as the phylum Cnidaria. If the body is cut into number of pieces, even it is also seen in the case of Planaria also. If the body is cut into number of pieces, each piece can produce the entire organism. So the body is cut into number of pieces, either intentionally or accidentally. Each body part will regain the part it has lost. So fragmentation regeneration, here the last part is regained. So morphollaxis, which is more common among Hydra, more common among this Planaria. So morphollaxis. The other one is the epimorphogenesis. The morphollaxis is confined to the entire body. The entire body can be regenerated, regained. But if you take this one, the epimorphogenesis, it is restricted to certain parts only. Reconstructive and reparative. So epimorphogenesis is of two types: reconstructive as well as the reparative. If you take this one, in the case of lizard, wall lizard, if the tail is lost, it can produce the lost or regain the lost tail. Reparative, the tail is repaired. Reconstructive, in certain organisms, if there is a damage to certain parts of our body, that damaged part can be reconstructed. Reconstructive. So regaining the last part, regeneration, it may be the morphollaxis, the entire body is divided into a number of fragments, each one can get the last part. Epimorphogenesis, reconstructive or reparative. Reconstructive, that is the damaged part can be regained, constructed. Reparative, only the last part can be repaired. Upon இழப்பு மீட்டல் சக்தி regeneration. அப்போ இந்த இழப்பு மீட்டல் சக்தி, இந்த துண்டாதல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஒன்று சொன்னோமே, அது இதில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த இழப்பு மீட்டல் சக்தி, இழந்த பகுதியை திருப்பி பெறுதல். பொதுவாக இந்த ரீஜெனரேஷன் சொல்லக்கூடியது லோயர் அனிமல்ஸ், பொரிஃபராயில் இருக்கும், நிடேரியாவில் இருக்கும், பிளாட்டிஹெல்மின்ஸ் பிளனேரியாவில் இருக்கும். எந்த பகுதி இழந்ததோ அந்த பகுதியை உருவாக்கி கொள்ளும். இது ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கும். ஒன்று மார்ஃபோலாக்சிஸ், இப்போது அது வேண்டுமென்றோ அல்லது விபத்துனாலோ பிளனேரியாய்க்கு உடல் நிறைய, ஒரு பிளனேரியாய்க்கு உடல் 10 துண்டாட்டு வெட்டப்பட்டுட்டு ஒவ்வொரு துண்டும் இழந்த பகுதியை மீண்டும் உருவாக்கி கொள்ளும்.
இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மார்ஃபல் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது என்ன இருக்குது? எப்பிமார்ஃபோஜெனிசிஸ். அப்போது எப்பிமார்ஃபோஜெனிசிஸை பொறுத்தவரையில் இங்கே 2 வகையாட்டு நம்ம அதை பிரிக்கலாம். ஒன்று பழுது தீர்த்தல், ரிப்பரேட்டிவ். ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ், திருப்பி உருவாக்குதல். அப்போ பார்த்தோன்னா ரிப்பரேட்டிவ், இந்த வால் லிசர்டு பல்லி எடுத்துக்கிட்டோன்னா பல்லிக்கு வால் அறுந்து போச்சுன்னா அறுந்து போன பல்லிக்கு வாலை அதால் உருவாக்கிட முடியும். அப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்லிக்கிடுவோம்? அதை நாம் ரிப்பரேட்டிவ்னு சொல்லிவிடுவோம். அதுக்கு பதிலாட்டு இப்போ ஒரு உயிரிக்க உடலுக்கு ஒரு பகுதி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹைட்ராய்க்கு ஒரு பகுதி டேமேஜ் ஆகி போச்சு. ஒரு சிம்மர் அந்த பக்கம் சிம் பண்ணிட்டு போனார், அதில் பை ஃபோல்ஸ்னால் அதுக்கு 1-2 டெண்டக்கிளும் பாடியில் ஒரு பகுதியும் போயிட்டு அது என்ன செய்துக்கிடும்? எந்த பகுதி இழந்ததோ அந்த பகுதி அது உருவாக்கி கொள்ளும், ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ்னு சொல்லுவோம். அப்போ ரீஜெனரேஷன் சொல்லக்கூடியதும் நம்ம எதில் தான் சொல்லிக்கிடுவோம்? ஒரு வகையான ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லிவிடுவோம். ஸோ த ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் சீன் among the animals. Especially the asexual reproduction is more common among the lower organisms. Mainly before till platyhelminths, even the platyhelminths sexual reproduction is here. Lower organisms commonly have the asexual reproduction. So the second part of our first lesson, reproduction in animal organisms, is the sexual reproduction. Here gametes are formed. Male and female gametes are formed. Both the gametes will fuse. The fusion of the gametes, that we call it as the syngamy or the fertilization. As a result of fertilization, that is the next generation or the offspring is produced. Actually, if you take this one in the case of the sexual reproduction based on the environment where fertilization takes place, it may be external fertilization or the internal fertilization. If the fertilization takes place outside the body, it is the external fertilization. Instead of that, if it takes place in the case of within the body, then internal fertilization. In higher animals or the land animals, they have certain accessory sex organs to transmit the germ cells into the body of the other animal. So that we call it as the internal fertilization. Like that, the two kinds, external as well as the internal fertilization is there. If you take this as sexual fertilization, sexual reproduction, here there are organisms where the gametes are identical. We can't differentiate the gametes into male or female. Both the gametes are identical. If both the gametes are identical, then it is known as autogamy. So in sexual reproduction, both the gametes are produced, but the gametes can't be differentiated. The gametes are identical. Autogamy. Pedogamy, P-A-E-D-O, pedogamy. In some organisms, especially if you take the liver fluke, the liver fluke is having certain larval forms. One among the larval form is known as a redia, R-E-D-I-A, the redia. When the redia comes from the egg, that redia undergoes sexual reproduction. Actually, it is a juvenile. It is a larva. It is not transformed into the adult. So, if the larva undergoes sexual reproduction, then it is known as the pedogamy. Once again, if you take this one, the gametes can be differentiated. The male gamete can be differentiated from the female gamete. Anisogamy. So autogamy is there. Adult organisms
which are similar, that reproduce sexually, autogamy. Pedogamy, the younger organisms sexually reproduce. Then if you take the anisogamy, we can differentiate the males and females. Once again, the isogamy is there. In the case of isogamy also, we can't differentiate the gametes. Among the sexual reproduction, another type is there. That type that we see in the case of the lower animals, especially in the case of paramecium, is a conjugation. In conjugation, two organisms come together, exchange their genetic material among themselves, exchange their DNA. Once the exchange of DNA is over, they separate. That we call it as the X conjugates. So, அப்போ பால்முறை இனப்பெருக்கம் சொல்லக்கூடியது இன செல்கள் உருவாகி இனப்பெருக்கம் நடந்துன்னா அதை நாம் பால்முறை இனப்பெருக்கம்னு சொல்லுவோம். இந்த பால்முறை இனப்பெருக்கத்தில் கருவுறுதல் எந்த சூழலில் நடைபெறுகின்றதோ அந்த விதத்துக்கு அடிப்படையில் பால்முறை இனப்பெருக்கத்தை நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கிறோம். ஒன்று புறக்கருவுறுதல், இன்னொன்று அகக்கருவுறுதல். உடலுக்கு வெளியில் தண்ணீரில் கருவுறுதல் நடைபெற்றது புறக்கருவுறுதல், எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன். நிலவாழ் விலங்கினங்களில் அவைகளுக்கு இன உறுப்புகளை அடுத்த உயிரிக்கு உடலுக்குள்ளே கடத்துறதுக்கு அவைகளில் சிறப்பு பண்புகள் இருக்குது, சிறப்பு உறுப்புகள் இருக்குது. அப்போது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், உடலுக்கு உள்ள கருவுறுதல் நடக்கிறதுனால உட்கருவுறுதல்னு சொல்லுவோம். சில விலங்கினங்களில் முதிர்ச்சியடைந்த முழு உயிரியும் அவ்வாறே இன செல்லாக மாறி இனப்பெருக்கம் செய்யும். அதை ஆட்டோகமின்னு சொல்லுவோம். சில உயிரிகளில் குறிப்பாட்டு கல்லீரல் புழு, லிவர் ஃப்ளூக், அதுக்கு லார்வாயில் ஒரு லார்வாய்க்கு பேர் ரெட்டியா, REDIA. இந்த ரெட்டியா லார்வா அவைகளுக்கு இடையில் இனப்பெருக்கம் செய்யும். உண்மையில் இது லார்வாயின் முதிர்ச்சி அடையலை. முதிர்ச்சி அடைந்தால் தான் அது கல்லீரல் புழு, லிவர் ஃப்ளூக். அப்போ முதிர்ச்சி அடையாத இந்த லார்வாக்களை நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம், இது லார்வா ரெடியா இனப்பெருக்கம் செய்யுது. அப்போ இதை நம்ம பீடோகேமின்னு சொல்லுவோம். ஐசோகேமி, ரெண்டு இன செல்லும் ஒரே போல இருக்கும், வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சிட மாட்டோம். ஐசோகேமி. ஆனைசோகமி, ரெண்டு இன செல்களுக்கு இடையில் வித்தியாசம் இருக்கும். ஆண் இன செல்லையும் பெண் இன செல்லையும் நம்மளால் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ இது என்ன சொல்லுவோம், ஆனைசோகமின்னு சொல்லுவோம். If you take the life cycle of the sexually reproducing organisms, the life cycle of the sexually reproducing organisms is of 3 stages. Juvenile phase or the vegetative phase, reproductive phase, senescence or the adult phase. Juvenile phase or the vegetative phase, where the reproductive cells are not matured, so they are unable to reproduce. The second one is a reproductive phase. The germ cells or the reproductive organs are matured, reproductive cells are produced, where they are able to reproduce, so the reproductive phase. The phase after the reproduction is known as the senescence phase. That is the old age that comes in the senescence phase. அப்போ பால்முறை இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய உயிர்களுக்கு வாழ்க்கையை 3 நிலைகளாக பிரிச்சுடும். முதல் நிலை குழந்தை நிலை, ஜுவனைல் ஃபேஸ். 2 இனப்பெருக்க நிலை, ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ். 3 முதிர்ச்சி அடைந்த நிலை, அதை நம்ம சினிசென்ஸ் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ முதல்ல ஜுவனைல் ஃபேஸ், இன செல்கள் எதுவுமே வளர்ச்சி அடைந்திருக்காது. அப்போ இன செல்கள் வளர்ச்சி அடையாததை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், முதல் நிலை ஜுவனைல் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது நிலை என்னது, இனப்பெருக்க செல்கள் முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கும், இனப்பெருக்க உறுப்புகள் முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கும், இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ். இந்த இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய நிலையை தாண்டின உயிரினங்கள் எல்லாமே முதிர்ந்த உயிரினங்கள், சினிசென்ஸ். அப்போ அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள், அப்போ வயதான உயிரினங்கள்னு சொல்லக்கூடிய 3 ஃபேஸஸ் இருக்குது, ஜுவனைல், ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சினிசென்ஸ் ஃபேஸ். அப்போது இதுவரை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், 2 வகை சொல்லியிருக்கோம், ஏசெக்ஷுவல் சொல்லியிருக்கோம், செக்ஷுவல் சொல்லியிருக்கோம்.
In the sexual reproduction, based on the development, there are 3 types: oviparous, viviparous, ovoviviparous. Based on the development, reproduction is over. Further development only we divide into these 3. Oviparous. See, if you take the reptiles and birds lay eggs. If the animals lay eggs, such animals are known as oviparous. If you take the mammals lay young ones. These young ones are developed, of course smaller in size, but have all the organs similar to that of the adult. So it is a viviparous. If it lays young ones, then it is known as the viviparous. There are certain snakes where the development takes place within the egg. The egg is still within the body of the mother. If the development takes place within the egg, which is within the body of the mother, then it is known as ovoviviparous. In the case of ovoviviparous, the energy requirement for the development is obtained from the yolk of the egg. But in the case of viviparous, energy requirement is obtained from the mother through the placenta. So the main difference between the viviparous and ovoviviparous is the formation of the placenta. In viviparous, placenta is formed, which is a connective tissue between the mother and the offspring. But in the case of ovoviviparous, no such a placenta is formed, but the developing young one within the egg uses a yolk within the egg. அப்போ வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையில் பால்முறை இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய உயிரிகளை நாம் 3 வகையாட்டு பிரிக்கும். ஓவிபேரஸ், முட்டை போடக்கூடிய உயிரினங்கள். இப்போது ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ், ஊர்வனையும் பறவைகளும் முட்டை போடுது. அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்? ஓவிபேரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். விவிபேரஸ், பாலூட்டிகள், வளர்ச்சி அடைந்த எல்லா உறுப்புகளும் உருவாகியிருக்கும், உருவத்தில் மட்டும் சின்னதாக இருக்கும். அப்போ வளர்ச்சி அடைந்த குட்டிகளை போடுது. அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? விவிபேரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சில பாம்புகளிடம், அதே போல் சில மீன்களிடமும் விவிபேரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பண்பு உண்டு. தாய்க்கு உடலுக்குள்ள முட்டை உருவாகும். தாய்க்கு உடலுக்குள்ள உருவான முட்டைக்குள்ளேயே கருவளர்ச்சி நடைபெறும். கருவளர்ச்சிக்கு தேவையான ஆற்றலை அந்த முட்டைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருவுணவிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளும். அடுத்தது குட்டியாட்டு அது வெளியே வரும். அப்போ இதை பார்த்தோன்னா விவிபேரஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விவிபேரஸும் குட்டி போடுது, இதுவும் ஓரளவு குட்டி போடக்கூடியது போல தான் நமக்கு தெரியும். ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தோம்னா, விவிபேரஸ் மனிதனுக்கு தாய் சேய் இணைப்பு திசு, நமக்கு தொப்புள் கொடி ஒன்று இருக்குது, தாய் சேய் இணைப்பு திசு ஒன்று உருவாகியிருக்கு. அப்படி தாய் சேய் இணைப்பு திசு உருவாகிருந்தனா விவிபேரஸ். ஏன்னா நாம் கருவில் இருக்கும்போது அம்மா குடலேருந்து நம்முடைய ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்டோம். அதே நேரத்தில் விவிபேரஸை பார்த்தோம்னா, விவிபேரஸ் ஆனது முட்டையில் இருக்கக்கூடிய கருவுணவிலிருந்து அதுக்கு தேவையான ஆற்றலை எடுத்துக்கிடும். அங்கே தாய் சேய் இணைப்பு திசு உருவாகாது, பிளாசெண்டா உருவாகாது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டெவலப்மெண்ட், that is oviparous, viviparous or ovoviviparous. See, so far I told you asexual reproduction is there, sexual reproduction is there. You have to know something about parthenogenesis. If development takes place without fertilization, then it is known as parthenogenesis. If development takes place without fertilization, then it is known as the parthenogenesis. The parthenogenesis is of 2 types: complete parthenogenesis and incomplete parthenogenesis. Complete parthenogenesis, where the reproduction is only by means of parthenogenesis. Germ cells are produced, but there will be no fertilization. If the reproduction is purely by parthenogenesis, it is complete parthenogenesis. Incomplete parthenogenesis, here
fertilization and development take place. Even parthenogenesis also both will be there. If you take hymenopteran insects, the wasp or honeybees, the unfertilized eggs develop into males. Eggs are there, but they are not fertilized, develop into males. There is no fertilization. Fertilized eggs develop either into a queen or into a worker. So, in the case of incomplete parthenogenesis, where both fertilization and development will be there, the unfertilized eggs will also develop. Among the hymenopteran insects as well as the honeybees, wasp and honeybees, the unfertilized eggs will develop into drones or the males. The fertilized eggs develop into queen or the workers depending upon the food they feed. If the young one is given with royal jelly, develop into a queen. Instead of that, if it is fed with bee bread or bee milk, then it develops into a worker. Once again, if you take this parthenogenesis, this parthenogenesis may be natural parthenogenesis or the artificial parthenogenesis. In nature, in the honeybees, in nature itself, parthenogenesis takes place, natural parthenogenesis. Even the artificial parthenogenesis, we can induce the eggs to develop. Then it is the artificial parthenogenesis. அப்போ கடைசியாட்டு parthenogenesis தமிழில் சொன்னால் கன்னி இனப்பெருக்கம். கருவுறுதல் நடைபெறாமல் கருவளர்ச்சி நடைபெற்றதுன்னா அதை நாம் கன்னி இனப்பெருக்கம்னு சொல்லுவோம். இந்த கன்னி இனப்பெருக்கம் ரெண்டு வகை இருக்குது. ஒன்று முழுமையான கன்னி இனப்பெருக்கம், முழுமையற்ற கன்னி இனப்பெருக்கம். சில உயிரிகளில் கருவுறுதலே நடக்காது, கருவுறுதல் நடைபெறாமலே கருவளர்ச்சி நடைபெறும். அப்படி கருவுறுதலே நடைபெறாமல் கருவளர்ச்சி நடைபெற்றதுன்னா அதை நாம் என்ன சொல்லுவோம்? முழுமையான கன்னி இனப்பெருக்கம், கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். முழுமையற்ற இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். சில உயிரிகளில் கருவுறுதல் நடைபெற்று கருவளர்ச்சியும் இருக்கும், கருவுறுதல் நடைபெறாமலும் கருவளர்ச்சி இருக்கும். தேனீக்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதே போல் நாம் சொல்லக்கூடிய குளவி இவைகளெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கருவுறாத முட்டைகள் ஆண்களாட்டு வளர்ச்சியடையும், ட்ரோன்ஸ். கருவுற்ற முட்டைகள் வேலைக்காரராட்டோ குயினாட்டோ வளர்ச்சியடையும், வேலைக்கார ஈக்களாட்டோ குயின் ராணியாட்டோ வளர்ச்சியடையும். எந்த அடிப்படையில்? சாப்பிடக்கூடிய உணவுக்கு அடிப்படையில். ராயல் ஜெல்லியை சாப்பிட்டதுன்னா அது ராணியாக வளர்ச்சி அடையும். அதுக்கு பதிலாட்டு பீ பிரெட்டு பீ மில்க்குன்னு சொல்லக்கூடியதை சாப்பிட்டோன்னா வேலைக்கார ஈக்களாட்டு வளர்ச்சி அடையும். ஸோ இஃப் த டெவலப்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித்வுட் ஃபர்டிலைசேஷன் தென் இட் இஸ் நோன் அஸ் த பார்த்தனோஜெனிசிஸ். Parthenogenesis may be complete or incomplete. Then even if you take the parthenogenesis, it may be natural or artificial. இந்த கன்னி இனப்பெருக்கம் இயற்கையாட்டே நடந்துட்டு இருக்கு தேனீக்களில். அப்படி இல்லாமல் செயற்கையாட்டை நம்ம என்ன செய்யலாம்? அதை தூண்ட முடியும். அப்போது இந்த பார்த்தனோஜெனிசிஸும் ஒரு வகை இனப்பெருக்கம். ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், so far I have given a brief outline, that's what there in your textbook, about reproduction in organisms. Please collect relevant material, go through it. This one, my lecture, may help you to understand. In the next class, I will give you certain questions as your assignment. You have to do it and you have to submit it by online. Once again, I ask you to remain safe, be obedient to your parents, do the works given by your teachers. Thank you. We'll meet in the next class.